su YouTube se è partita. No, lo stesso. Ecco, Dipartimento di Beni Culturali. È partita, potete parlare. Bene. Perfetto. E come faccio per condividere lo schermo, per esempio per la presentazione? Loro lo vedono, no? Sì, loro lo vedono, Ah, perfetto. devo solo perdono. Perfetto, grazie. Bene. Buon pomeriggio a tutti. Siamo molto contenti di avere oggi qui con noi Raquel Jiménez Pasalodos, che è una professoressa di archeologia musicale. Come capirete è un'occasione molto molto interessante perché sono pochissimi i docenti di questa disciplina nelle varie università europee. Raquel insegna al Dipartimento di Storia della Musica e Scienze all'Università di Valladolid ed è la nuova chair dello study group in Music Archaeology della STM, vale a dire dell'Associazione Mondiale degli Etnomusicologi. Perché l'archeologia musicale faccia parte dell'etnomusicologia o perché un'etnomusicologa si occupi di archeologia musicale è un tema che meriterebbe un approfondimento che faremo senz'altro eventualmente un'altra volta. Ma quello che vi posso dire oggi è di che cosa si è occupata sinora Raquel Jiménez e in particolare si è occupata di archeologia musicale della penisola iberica con particolare interesse in metodologie come l'etnoarcheologia, l'archeologia sperimentale e l'etnomusicologia. La sua tesi di dottorato, che risale a qualche anno fa, aveva affrontato il tema delle cosiddette trombe celtibere, un corpus di strumenti musicali che vanno dal secondo secolo a.C. al primo secolo. Che dire, un altro suo ambito di interessi e soprattutto di metodologie è la terza missione, quella che noi chiamiamo terza missione, vale a dire la diffusione all'esterno dei canali universitari, tanto è vero che ha lavorato anche per una radio in Spagna con un programma, la Spanish National Radio Classica, con una sezione, proprio una sezione che va in onda una volta al mese sull'archeologia musicale. Quindi come se la nostra Radio 3 una volta al mese mandasse una trasmissione di archeologia musicale. Saremmo molto felici che questo ci fosse. Non siamo ancora a questo punto, quindi questo è uno dei motivi per cui siamo contenti oggi di avere qui Raquel, perché ci porta una serie di aperture disciplinari, scientifiche, metodologiche su cui in Italia, l'Italia universitaria, accademica, l'Italia della cultura, anche della grande divulgazione, ampia divulgazione, ha ancora molta strada da fare. Non tolgo altro tempo, do la parola a Raquel, la ringrazio molto perché in un giorno di grandi difficoltà ferroviarie, dissesti di ogni tipo, allerta rossa, eccetera, ha raggiunto il nostro dipartimento. Quindi molte grazie, speriamo che tu diventi una collaboratrice affezionata e soprattutto costante dei nostri seminari e poi di organizzare insieme attività. Sì,
Sì, magari, grazie. Grazie, ti do la parola. Vi ho già detto, il tema di cui parlerai è An Approach to Music Archaeology Methodologies through two case studies from the Iberian Peninsula. Raquel parlerà in inglese, giustamente, e poi ci racconterà anche come sono organizzate le attività di ricerca e di didattica nel suo dipartimento. Sì, si preferisce, posso cominciare a parlare un po' del dipartimento o comincio Sì, direttamente come preferisci? no, mi sembra una buona idea parlare del dipartimento, sì. Allora, grazie moltissimo per l'invito. Non credo c'entri questo della chat. Sì, c'è un chat. Sì, no, non Sì. c'entra, scusate. Prova a spegnere intanto. Sì, grazie. Sì, grazie. Allora, grazie moltissimo per l'invito. Per me è un piacere sempre di venire a Ravenna, anche con tantissime difficoltà. Ma sono molto contenta perché qua avete un dipartimento molto attivo tramite lei, certamente. E in archeologia musicale del mondo antico è un piacere poter fare attività insieme. E adesso Donatella, la professoressa Sì. Donatella Restani, mi ha chiesto di presentare un po' gli studi del mio dipartimento. Lo farò in 10 minuti perché non è che c'è tantissime cose a dire, ma per spiegare un po' di dove vengo e come funziona lì gli studi di grado, Mi metto là, così sì, seguo. Grazie. di grado che equivale alla laurea e anche ehm, altre, altri studi come il master e la scuola di dottorato della mia università. E questo penso che arriverò a farlo in italiano e dopo cambio all'inglese che per me è molto più facile. La mia università, l'Università di Valladolid, è una delle università più antiche dell'Espagna, ha certamente una traiettoria molto lunga di studi, soprattutto in archeologia, ma in tutte, voglio dire, in tutte le materie scientifiche in generale, ma in archeologia soprattutto è molto bene conosciuta, e anche in musicologia, che è il mio dipartimento, che è uno dei dipartimenti più antichi anche di musicologia di tutta la Spagna. E in Spagna l'università penso che funziona un po' come in Italia, si arriva all'università alle 18 anni più o meno, e abbiamo prima di tutto un grado, che è un grado europeo, una laurea di 240 crediti europei, e una volta finita la laurea uno può fare un master pedagogico per diventare professore di liceo o fare un master di ricerca che dà accesso al dottorato. E il nostro master di ricerca è abbastanza interessante perché questa è la nostra facoltà. E il nostro master di ricerca, quello del Dipartimento di Storia e Scienzias della Musica, è un master bimodale molto interessante, specializzato in musica ispana, e bimodale nel senso che abbiamo allievi sia presenziali, ogni corsi sono presenziali, ma sono anche online, ma se hanno una ragione di essere online. Per esempio abbiamo moltissimi allievi di America Latina, certo, perché un master in spagnolo, un master in musica ispana. E dopo abbiamo una scuola di dottorato specifica dove non solamente si fa il dottorato, ma anche si programmano attività, seminari, eccetera, per tutti i dottorandi dell'università. Questa è la mia facoltà, con tutte le lauree di lettere, storia dell'arte, storia e scienzias della musica, geografia, filosofia, lenguas modernas, lenguas clásicas y periodismo. E il mio dipartimento è piuttosto una sezione dipartimentale di storia e scienzias della musica. E come vi dico abbiamo un grado, e il grado è una laurea praticamente, e si chiama grado in storia e scienzias della musica. Abbiamo questo master di ricerca bimodale di un anno, un master di pedagogia per diventare, come dico, professori di musica al liceo, e dopo un dottorato che ormai, penso che questo è il sistema europeo, ormai sono di 3 anni più 2 anni in più, se uno ha bisogno di farlo così. Il grado non è solamente un grado di musicologia storica, che ha una tradizione molto lunga accademica in tutta l'Europa e anche in Spagna, ma il nostro grado è il grado con più materie più corsi si dicono, no? Sì. Corsi di etnomusicologia di tutta la Spagna.
grazie a che abbiamo avuto professori molto conosciuti nel mondo della musicologia che erano tutti di Valladolid. E l'archeologia musicale nel grado per adesso non è presente come corso per sé, diciamo. La mia intenzione è di arrivare a fare una modificazione della laurea per avere un corso per sé di archeologia musicale, ma è presente non solamente perché è la mia specialità, ma c'è anche abbiamo fatto già molti progetti, molte cose al Dipartimento, allora tutti i miei colleghi hanno abbastanza presente la disciplina e cerchiamo di darla un luogo in tutte le materie e molti dei corsi che facciamo. Per esempio io insegno soprattutto materie di etnomusicologia e in miei corsi, per esempio in introduzione alla etnomusicologia, parlo del concetto di musica, del possibile origine della musica all'essere umano e sempre utilizzo, certo, tutta la conoscenza scientifica che c'è sui primi strumenti musicali, la musica nel processo di iniziazione, eccetera. E anche in etnomusicologia, che faccio un corso introduttorio anche di teoria e metodologia dell'etnomusicologia, sempre parlo di archeologia musicale come una nuova strategia di ricerca anche per etnomusicologi. No? Abbiamo anche corsi di organologia e iconografia e la prima parte dei corsi sono partono già dall'antico Egitto e anche Mesopotamia, dove si studiano gli strumenti musicali antichi e anche l'iconografia di strumenti musicali. Io anche insegno il corso una specie di corso che è un'introduzione all'acustica musicale e parlo tanto dell'archeacustica e anche dell'analisi acustico dai primi strumenti musicali. A me mi interessa perché di un lato sono strumenti che non si studiano in generale, così gli allievi imparano su questi strumenti e anche sono esempi eccellenti per capire il funzionamento acustico e lo sviluppo tecnologico della scienza organologica dall'essere umano, no? È molto interessante. Abbiamo anche un'asignatura di musica medievale che si chiama Filosofos y Trovadores, mi piace moltissimo il titolo, e cominciano a studiare i testi musicali greco-latini, ma soprattutto con il suo rapporto con la musica medievale, certo. E un altro corso che faccio, che io sono la professoressa principale di questo corso, si chiama Applicaciones della etnomusicologia, dove parliamo un po' di come un etnomusicologo o uno che ha la capacità di essere etnomusicologo può lavorare fuori dall'accademia, per esempio in musei, in progetti come si dice, di cooperazione, eccetera. E in questo corso io parlo abbastanza della musica e patrimonializzazione, strumenti musicali nel museo, anche nuove tecnologie applicate alla divulgazione degli strumenti musicali e come la mia specialità sono gli strumenti archeologici, sempre lo faccio da un punto di vista di strumenti archeologici. Dopo abbiamo nel master di musica ispana questo che è bimodale, non c'è veramente un posto di archeologia musicale, anche forse perché è piuttosto dirigito all'etnomusicologia storica sì, ma soprattutto del mondo ispano, allora non ha senso avere per esempio corsi sull'antichità mediterranea, eccetera, ma sì nella parte di metodologie si inseriscono qualche anche, come si dice, lezione, sì, capitoli dove si parla della metodologia archeologia musicale. Nel dottorato abbiamo in questo momento per esempio una tesi dottorale in corso che è di archeologia musicale e patrimonializzazione. La mia tesi dottorale è fatta anche in questo programma di dottorato e stiamo anche in attesa di un possibile nuovo progetto europeo che ci darà la possibilità forse di anche altre borse di dottorato e anche di collaborare con altre università e dipartimenti. Grazie, in realtà si può parlare tantissimo, ma non è la mia missione oggi qua, ma così vedete un po' come la situazione della disciplina nel mio dipartimento e spero che sia una situazione che è abbastanza buona già perché dedichiamo un po' di tempo alla disciplina, ma spero bene che in qualche anno ci sarà un corso specifico chiamato archeologia musicale o forse musica della preistoria e dell'antichità. Perché no? Perché cominciare la storia della musica in Grecia se in storia non si comincia la storia in Grecia, in storia dell'arte non si incomincia la storia dell'arte in antica Grecia.
posso approfittare Sì. della pausa tra una Sì. slide e l'altra? Mi chiedevo, come dire, c'è riscontro da parte degli studenti in queste discipline o in questa materia, insomma, nell'archeologia musicale? Cioè c'è adesione da parte degli Sì, studenti? è sempre, sempre, sempre. È un tema che interessa moltissimo, prima di tutto perché è abbastanza sconosciuto e tutte le mie esperienze, sia con studenti, sia con bambini, sia nel museo, sia con gente che ha un interesse abbastanza grande perché non c'è la conoscenza, la gente pensa che non si sa niente, hanno concetti di come era la musica nella preistoria, eccetera, che vengono soprattutto della bibliografia del secolo XIX, no? Allora quando uno spiega che ci sono fonti che si possono dire cose, non si può dire tutto, non si può ricostruire una melodia fino a che c'è qualche musica scritta, ma almeno abbiamo abbastanza cose a dire. E soprattutto la cosa che a me mi interessa in più è che la nostra disciplina spiega molto bene come è importante la musica per l'essere umano. Allora risponde a questioni che adesso interessano a tutti, anche a neurologi, a biologi, alla psicologia evolutiva, no? Noi abbiamo sviluppato una metodologia per mostrare questo. E una delle cose che io vedo spesso è che se uno analizza tutta la cultura materiale di una civilizzazione specifica, di una cronologia specifica, gli strumenti musicali sono spessissimo i prodotti di cultura materiale più complessi a fare e che raggiungono moltissima conoscenza non solamente culturale, simbolica, artistica, ma anche scientifico-tecnica, no? Perché per fare un strumento musicale al livello che si fanno già di tanto tempo fa, anche al Paleolitico, ci vuole questa trasmissione di conoscenza tecnologica e acustica. Per me è una segnale incredibile del potere della musica in tutte le culture umane, no? Non solamente il tempo che uno mette a studiare, a imparare a suonare, a cantare, a ballare, eccetera, il tempo che uno utilizza ogni giorno della sua vita, ogni periodo importante dell'anno a cantare, ballare, suonare, anche a fare strumenti musicali, a imparare a suonare, ma anche a utilizzare in materie più forse a volte più difficili a trovare, a investire una quantità di tempo incredibile a fare lo strumento, a sviluppare ancora di più una forma nuova di suonare con un timbro un po' diverso, di arrivare a fare suoni che non si arrivavano a fare prima. Un po' l'istoria dell'umanità si vede negli strumenti musicali. È un po' il discorso che mi interessa e che penso che è un discorso essenziale per le alleve di musicologia, di storia e scienze della musica, anche per tutti e due, per i futuri musicologi o musicologi storici, ma anche per gli etnomusicologi, perché se la musica è cultura viva, la musica nel passato era anche cultura e cultura viva, solamente che avevamo evidenze e fonti diverse. I will change to English now, if you don't mind. It's a little strange. I could try and do it in Italian, but I'm very tired. It was a very long day, and for me, it's much easier to do it like that. So my apologies in advance. I find it weird to speak in Italian in English with Italians, because probably if I speak in Spanish, you would understand me as well. But, well, let's make it in English. Yeah. So your question was very useful because it has allowed me to make a bridge between my previous presentation and the topics I want to talk about now, because I think it's all about that, about showing how important was music for past people. We already know how important it is for present people, but now we are going to know through music archaeology we can tell how important it was for past people, and very, very, very ancient past people. So I would like to speak a little bit about methodologies and also my theoretical approach to music archaeology through two case studies that for you are very near, but at the same time very far away, because you Italians, you have so many remains that already it's hard to keep track of all your chronologies and different cultures overlapping each other. So I understand very well that you don't know what's happening in the Iberian Peninsula until you arrive there and kill everyone. So I'm going to talk about two very, very interesting corpus of musical instruments that are very numerous and I think are very interesting, and that allow us to see two different methodological approaches and perspectives.
So as you well know, music is a universal behavior, and all human cultures, all present human cultures make music, and music has a very important place in culture. For everyone, all music cultures are equally complex and developed. All music cultures are equally symbolic and interesting, and all music cultures are very, I think, are very close to what we can understand is the essence of human beings, of human cultures. And not only all present cultures have music, but we know more and more that all past human cultures also have music. And as I told you before, they spend a lot of time making music, making musical instruments, thinking about music, listening to music, dancing, etc. Before going on, I think it's important to discuss what music is, because I thought a lot about this, because sometimes people especially, this is the good thing about making a lot of dissemination, because you get questions that you would never wonder yourself. They wouldn't come to your mind like that. But sometimes people ask, well, but we cannot reconstruct a melody. They are lost forever because there's no written music. But what is music? Okay, we agree with Blacking. Blacking said that music is humanly organized sound. Yeah, okay, we take some sounds, we decide what sounds we are going to use in this piece of music, or for our music theory, maybe we develop some modes of scales, and then we mix them somehow, and we make music with instruments, with vocal music, dancing, etc. If music is humanly organized sound, and I agree with that, we can study these organized sounds, and this is what people from music analysis do. Formal ethnomusicologists also are quite obsessed about the study of organized sounds. What sounds is this particular culture choosing? How are they organizing it? What's the music theory behind it? And some people is also studying the historical, cultural, and social processes of these organized sounds. So they study both of the organized sounds, the musical analysis, and then through ethnomusicology and fieldwork, or through texts and historical musicology. But there's something else that wasn't really that was taken into account at the beginning of the 20th century, but it was somehow forgotten, and something old and vintage, and something for all people in the museums, which is the study of material culture, and is basically what archaeologists do. We study material remains of music through organology, especially, but also through iconography and through music archaeology specifically. So this is, of course, it's a constant wheel. Sometimes you have the material, and then you can study the sounds, and you can study the historical cultural processes. Sometimes, anyway, we have to take into consideration every single field. Another definition of ethnomusicology that I particularly like is the Titan definition of ethnomusicology as the study of people making music, or as we would say today, the study of musicking. I love this term because I think it explains much better what's the relationship of humans with this thing that we call music. Musicking is not only making music and singing, it's also the creation of music even in your head, the composition, the performance, the act of listening, of liking or not liking, of understanding or not understanding what we're listening, participating as audience, as musicians, as dancers, as producers, through the radio, by buying music, the transmission of music in music schools or at home, the organization of musical events, the concepts behind music that every culture have, the corporality of our musicality through dance, for instance. So music is everything at the same time, but everything that has a central core, which is moving and feeling with organized sounds. Also, ethnomusicology tells us that we can study sounds, concepts, and behaviors. So not only this music analysis, but also the cultural concepts around music. Who can be a musician? What gender plays this particular instrument? What does it mean in this culture to play this instrument? How much do you pay this musician, etc. Well, I couldn't even finish in 3 days if I started to list all the concepts behind musicality. And also the behaviors around music that are completely related to concepts, the behaviors that are playing instruments, dancing, participating in every possible way.
And also Rice tells us that we can study music in culture through its historical construction, through the cultural maintenance of that particular music culture, and through the individual experience. So with all this information, how do I define music archaeology? Well, for me, music archaeology is basically the study of the material evidences of people making music. And when I say the study of the material evidences, of course, we have to properly study the material evidences through the appropriate methodologies. But also we have to take into consideration that these are the evidence of these people musicking, of past people musicking. And I don't even want to enter the field of the new materialism and the ontological turn, where we could even make further points in favor to the study of these very often misunderstood and often forgotten material remains of past people making music. Of course, these sources are especially material sources. I would say that in my case, I'm mostly organological. The chronologies I study make me look especially into remains of musical instruments. Sometimes there are new discoveries, but often I work in museums where fragments of material instruments are not even recognized. And I work a lot with iconographical sources when I have the chance, and I'm lucky enough to have some iconographies. And in certain cases, I even have written sources, and you will see some examples. But sources can also be ethnographical in the sense that we need to know not only to make analogies and say, well, this thing, it's a musical instrument in this culture, so let's assume this was a musical instrument also in Paleolithic times, but also through the ethnoarchaeological approach, which means making fieldwork in the present to understand the relationship between cultures and their musical material culture and make them these analogies and apply them to the past. And also our sources are contexts, because nowadays we understand more and more the acoustical properties of certain archaeological contexts, but also archaeological contexts give us further information about the objects that we are studying, as you probably are aware. Of course, what sources do we use? It depends on the materials we are trying to study. And this is something that seems very obvious, but I see some people like fighting to apply certain methodology to a source that they really cannot take anything out of it. So we just have to let's say, be able to apply a wide range of methodologies, be able to recognize what sources can be useful, even if there are sources that we don't usually go to, and then we can start to say significant things about the materials that we have at hand. And also this is to convince archaeologists about the study of music archaeology, because it's not only important for musicologists and ethnomusicologists in the sense that it gives us information about humans and music, but it sometimes musical material culture gives a lot of information for the processes, not only musical, but also of acoustical knowledge, that is scientific knowledge at the end of the day, of technological knowledge also, of the transmission of this knowledge and these cultures, both chronologically but also geographically, and of many, many other very important things, because music embodies some of the main things of human lives, and it's very common that through musical instruments we can say things about cultures that we cannot say taking into consideration other types of material culture. And it's incredible that if we consider the amount of information that musical instruments have about a certain culture, how archaeologists usually disregard this kind of information, because they understand music as something, well, entertaining. Well, it's fun, they made music, it's entertaining, they have a flute. How nice, they have a flute. Oh, this is maybe a toy. So we know very well, especially through ethnomusicology, that this is not usually the case. These things are more important than they tend to acknowledge.
then before going on also, I think it's also important, it's an important question, is how do we recognize this material culture related to sound making of music? Well, it's easy to recognize iconographies. Sometimes it's not that easy to recognize written sources. If I have time, I will explain a little bit about the case study regarding this, because sometimes we can't go to where we thought musical information would be in ancient sources. Sometimes it's somewhere else entirely. And then, of course, musical instruments. Musical instruments are sometimes very easy to recognize, technologically, acoustically, organologically. We have the knowledge to recognize a flute and to understand what it is, and I don't know, a rattle or a whistle. Sometimes it's more obscure because it's broken, so maybe sometimes you need to have a deeper organological knowledge of a certain chronology in order to understand the instrument. Sometimes we could use these ethnographic analogies, for instance. That's how we recognize bull roarers from Paleolithic times. We recognize them because they do exist, and we can make the analogy. Sometimes we can make acoustic, sorry, I apologize for my Spanish corrector that changes analysis into analysis all the time. So sometimes we can recognize musical instruments by their acoustic properties. For instance, I'm studying currently lithophones in the field in a certain area of the Iberian Peninsula, and these huge granitic rocks, and most of the granitic rocks around them doesn't sound, and then you have these rocks with cupules, I don't know the name in Italian, but it's holes in the rocks, and then you have stones on the rocks, and when you play that rock, it sounds like a bell. So it's a kind of acoustic analysis. And another thing that it's very important and we should start to apply more often is useware analysis. For instance, we have tons of shells with holes from Paleolithic times, and we interpret them as necklaces or bracelets. But sometimes, if we study the useware, we see that they have been constantly being crushed against each other. So probably we're facing some kind of rattles. I don't know, maybe hand rattles, but they could be, I don't know how to say it in English, sonaglie. Sonaglis. So like in many human cultures, for the legs, for the body, for the dresses, for that. And there's also examples of this. So I think we should make this useware analysis. I give you recent examples of this. For instance, this is one of the things I'm most proud of, because I know you here in Italy, you have tons of this. But in the Iberian Peninsula, we had lots of iconographies from Iberian culture, which is the second Iron Age culture that came before the Romans arrived to the Iberian Peninsula, a culture that had lots of links with, of course, all the Mediterranean, the Phoenician world, the Greek world, the Italic Peninsula, etc. And in the iconographies, we had lots of auloi, but we didn't have a single fragment. And I came by chance across this in a box in the National Museum of Madrid. So obviously this is a fragment of an aulos, but no one had recognized it before, because of course you need to have certain organological knowledge of the time period you're studying to recognize this as an auloi, which is very interesting because it gives us information, crucial information, such as, for instance, that these Iberian women, because they were mostly women, were playing a kind of aulos that was a Hellenistic aulos that was played like almost exactly the same instruments everywhere in the Hellenistic world, and this gives lots of information. Well, this is an Hellenistic aulos, a possible reconstruction of these aulos. Oh, sorry. Oh, I forgot to make I'm going to make it now. Animaciones, ¿cómo se hace? Oh, it's in English. Transitions, animations, it's here. Up here, okay. Yeah. I'm currently studying this piece. I came across this as well, and I'm convinced that this is a string holder of a middle-aged bow string instrument. The size, the shape, everything coincides perfectly with this part of many medieval instruments. And there are not other parallels for use other than this, and I'm currently studying the useware, because maybe through the useware I'm already convinced because of the shape, the size, partially the archaeological context, etc. But
if I can tell through the use word that there were strings here and here, I could definitely say that this is not only my hypothesis, I can say 100% so that this was a string holder for a bowed medieval musical instrument such as these ones we see here. But well, going further to my study cases, so you can see how many methodologies can be applied and how these methodologies depend vastly on the sources that you have and on the available materials that you have. I'm going to present two of the corpuses of musical instruments that I have studied the most, which are the Celtic-Iberian clay trumpets and the Al-Andalus clay drums. Starting with the Celtic-Iberian clay trumpets from the first centuries BCE, we can say first centuries BCE, maybe. These musical instruments are, I'll show you the area, are musical instruments from the Celtic-Iberian people. The Celtic-Iberian people were Celtic-speaking peoples from the northern plateau of the Iberian Peninsula, around here. This half of the Iberian Peninsula were Celtic-speaking people, and this half were Iberians. Were not Celtic-speaking people, but they were very Mediterranean cultures with a vast influence from Phoenician and Greek colonies. And these Celtic-Iberian people was by the time the Romans came, they had a hard time, especially in Numancia, until it fell under Roman rule. They had like 40 years of siege in order for the Numantines to give up and everything, and they are a very important symbol of Spanish nationalism all through the decade, all through the epochs. From Cervantes, we already have this pride in Numancia, and even Roman sources afterwards spoke greatly about these Numantine people that preferred to die and kill themselves rather than surrender to the Romans. Well, this is a narrative. It didn't go exactly like this, but this is the narrative that exists since ancient times. So these Celtiberians were important because they were a very potent group by the time the Romans arrived, and they were not only Celtic speaking, but they had lots of influences from the Mediterranean, not only from the Iberian world, that were their neighbors, and sometimes we see lots of exchanges and lots of people living from here to here, here to here, etc., but also through their own merchant routes, even from the Italic Peninsula. So this is the area I'm talking about. And these instruments are quite significant because if you come to consider that it's a corpus of at least, let me check, yes, at least 42 musical instruments dated to the first centuries BC. That's a lot. And most of them, they come from the same city. So lots of musical instruments in the same city. It's not so common to have such a vast amount of musical instruments from the same place. These musical instruments, as you can see, were natural trumpets. This means they didn't have holes for digitation. They were with a cylindrical bore, not conical but cylindrical, ultracircular in shape, probably the first ultracircular aerophones in history, at least that we have evidence from, that had bells. They were made in the potter's wheel. I have a video later to show you how they were made, and that with the mouthpieces like this. And these instruments, this is a very nice reconstruction of musicians, of possible Celtic-Iberian warriors playing the instruments. And these instruments were unluckily found in the early excavations of Numantia that date to the first decades of the 20th century. And I say unluckily because, of course, that we've lost lots and lots of pieces and lots of the archaeological context. In fact, we had a huge problem with the stratigraphy and the chronological order of the Numantine pottery in general. This, as I told you, most of them, they come from the same city of Numantia, this very important center piece of Iberian history, and other instruments come from settlements that are near Numantia, so they have a very strong cultural identity. As you can see here, this is the amount of pieces, and this is all the sites where they were found, even in the Iberian world, but always in connection with lots of elements from the Celtic-Iberian world, so probably someone from Numantia brought a trumpet there. So we'll make the line around here. It's, of course, it moves through time, but
Well, I'm not going to bore you with the chronological proposal, but through the analysis of the decorations, we can propose that they existed from the end of the 3rd century, probably just the 2nd century BCE, to the arrival, the conquest of Numantia by Scipion in the 1st century BC. At the end of the 2nd century, and partly, well, there was a second phase of the city, so maybe some of them are from the 1st century BCE, but probably mostly not. What's interesting about this corpus is not only that we have 69 fragments that correspond to a minimum of 42 instruments, which is a lot, is that they come in 3 different sizes: big, medium, and small. The big ones are like this, medium and small. And they have different bell types. Most of them are shaped in the form of bell, which is acoustically, this is the more reasonable way to make this kind of trumpet brass instrument. But we have some examples of zoomorphic pavilions, always in the shape of wolf heads with jaws open. And what's especially interesting and usually have not been, well, it was not very well analyzed when I started to work with this corpus, is that they have also 3 different types of mouthpieces. And pay attention to the shape and form of these mouthpieces, because this is a key element, a technological element, an acoustic knowledge element that can connect these instruments to places and to practices that are not so obvious if you just think about these Celtic-speaking people making trumpets with wolf heads. And I think at least Donatella knows where I'm heading. And before I go on, so I can rest, I will play you a little bit. This is the only one that is complete. This complete example has been in the hands of an important Spanish family until today. So they let us analyze the sound and play on it. Anyway, they play on it. They have been playing on it for 100 years, so we didn't have ethical problems playing on archaeological musical instruments. So in order to play them, we needed professionals, trombone players, because these mouthpieces are hard to play. Oh, maybe, is the sound, do we have sound? Forse ho abbassato il volume prima per le notifiche. Basta alzare forse il volume. Forse basta alzare. Sì. Aspetta, Sì. Vediamo. Sì, un attimo. Sì. So as you can see, they are functional musical instruments. They are trumpets, because for this kind of natural trumpets, the sound doesn't depend on the material. If it was a metallic trumpet, it wouldn't sound any better. It wouldn't sound any different, because it depends on the shape of the wave inside the tube, and it depends on the shape of the tube, and it depends on the internal bore of the tube. So these instruments, that they are musical instruments, and I say it because sometimes before I started to study them, they started to be found in 1908, and there were around 10 pages in all the bibliography about them. You know, there are thousands of pages about fragments of Roman pottery, etc., but of a musical instrument, they just 10, 12 pages about this, including all the photographs and illustrations. And sometimes archaeologists said the instruments were made only to make signals, so they were only, they were not functional musical instruments, but as you can see, they are functional musical instruments. And the problem with this, as I told you, how we approach an instrument, that it's very, very interesting. It belongs to an important archaeological culture. We have a fair amount of them, so we can make lots of studies, but we almost don't have archaeological context.
We don't have written sources. Well, I have lots of sources of Romans talking about the musical behaviors of people in the Iberian Peninsula, but they doesn't give me any information at all about these trumpets. We don't have iconographical sources of this area. We have lots of musical iconographies from the Iberian world, but we don't have iconographies from the Celto-Iberian world. They were not very keen on making humans, the representation of humans. We only have some representation that date to a couple of centuries after that of course I use because I see a certain continuity of possible uses, but I cannot say, well, I see this trumpet in this vase, for instance. What can we do with it? So my first approach was archaeological. Of course, as you've seen, I made the classification, all the archaeological drawing and everything, all the measurements and everything, and then I made material analysis. We call this archaeometry, which is making the appropriate chemical and physical analysis to the materials, and this gives certain information. That it's useful. It doesn't tell us a lot about music and culture, but it's useful. For instance, it told us that they were using exactly the same materials that they would use for everyday, for government buses, for instance. That's interesting. They are not looking for a special material for the musical instruments. They were fired to the same temperature of other buses, so probably usual kilns would do the trumpets, and that not all of them come from Numantia. All the kilns were making them around. So we have, yes, probably most of them were made in Numantia, but the ones found in territories around were made on those territories. So we have that information, which archaeologically is quite interesting, and we could only have by making the chemical analysis of the trumpets. We also use this chemical and physical analysis to tell how close our replicas, and we'll tell you about the replicas afterwards, were to the original instruments. And we're quite close, not that close, but fair enough. The experimental reconstruction was the next phase. First, because what else can you say? So you have to try and make them so you can find more information. Experimental music archaeology is very important because very often when we find musical instruments, they are broken or lots of pieces are missing. So we have to make a reconstruction so we can play it and say, you see, especially to tell archaeology, you see, it sounds in something. What we did to make the experimental reconstruction is follow the methodologies of experimental archaeology, which is that you try and reconstruct the whole productive chain from the origin, from the abastecimiento, from the taking of the materia prima, of the materials, to the end product, and sometimes even to the destruction of the end product. So you can see the whole life history of the instrument. And these babies were certainly a little difficult to make at the beginning until we found out how to make them. And we didn't only reproduce the whole productive chain, but we even make a replica of an Iron Age kiln in order to fire the trumpets in the appropriate kiln. So first of all, you have to reconstruct the whole process, the whole productive chain, and you do it through archaeological information, and you do it also through this chemical analysis, because we knew what temperature the kiln had rise to when making the trumpets. We know what kind of, I don't know the name in English or in Italian, desgrasanti per la ceramica. Okay, what kind of desgrasantes, or how it was nodded and. So in order to reproduce this whole productive change from the past, so we were very lucky because one of my friends, he's an archaeologist too, and he's very interested in the productive process of Iron Age pottery, and his dad is a potter artisan from Bailén in Andalusia. So we built together with traditional pottery makers the kiln. It was very special because European Union forbade the use of wooden kilns some years ago, so it was a very long time since these potters couldn't make a wooden kiln. And the expertise was essential because otherwise archaeologists, we cannot just build a kiln and make it work. It's very hard. We had to feed the kiln the whole night in order to rise to this temperature. So it was very moving to see that these people, they have this knowledge, and this knowledge is going to get lost because no one wants to be a potter maker anymore in Europe. And I've worked also with Moroccan potters, and their knowledge is also going to get lost because wood kilns are also currently in the last 5 years
have been forbidden, I don't know, also in Morocco. So we have a little time to gather all this knowledge and to be able to make all these things. So we even gather materials from near Numantia and make all the process to obtain the clay and then rebuild the instruments. We've built lots of them in order to learn how to make them. We even made all the mouthpieces and all the bells and everything, every time considering the dimensions and with lots of difficulties because, of course, this is a whole artisanship, craftsmanship that had been lost, so we had to recover it. After lots of tries, we arrived to fire lots of trumpets, and some of them work, only some of them, because it's now I know where the problem is. But, well, I didn't know then. That's the process of science. I have to go and remake these trumpets. Trumpets, as you can imagine, is very time-consuming and it needs a lot of economical resources, so I better find another project in order to make better trumpets. I'm going to show you just a little bit. Let me see. Of the process of the making. Especially, so you can see how the tubes are made. I've only seen this technique before in antiquity in some Kernoi, and it was thanks to that and the fact that there are some species of traditional vases also in Italy, in Spain, and a professor in a conference saw that we were puzzled and we didn't know how to do them, and she said, well, why don't you check this? Maybe it's the same technique, and she was completely right, and I'm forever grateful to her if you ever see me again. So this is how the tubes are made. It's genius because you have a very long cylindrical tube made very, very quickly in the kiln. So you make a donut, a toroid form that's solido, it's solid. I made some parts of the instruments, but this is impossible if you don't have a lot of experience with the kiln. And then you just put your fingers in and start to hollow it. And then you already have the tube. And this technique, I only came across it later, it still exists in some parts of Portugal and some parts of Italy for the making of traditional clay trumpets that are used at very specific ritual occasions. And that it also existed during the Middle Ages. Only the mouthpieces are different, but the technique of making this very, very long tube with clay that is, of course, cylindrical. So also the mouthpieces and the bells are made with the potter's wheel, al tornio, no? Si dice in Italian. And then it's very easy. You just have to put them together. Of course, you have to wait a little bit for the tube to be a little dry, so you can. Well, this is a process that you learn, and also working with traditional potters make it much more easy because they know more or less how to follow different steps. And then, of course, you have to dry them, and then we have to sand them and paint them and everything. But then, well, we fire them, and this is a very magical process that takes 7 hours, and it's great. And this is how they really work. The first time we had the police coming because they haven't seen such a dark column, because it's been, I don't know, maybe 30 years since no one fire these types of kilns anymore. And this is opening the kiln. You have to wait a whole day because it's very, very warm with the instruments. What do we do with the instruments? First of all, we learn about the productive change, and we learn that, first of all, that they were easy to make in the sense that once you know how to make them, you can make them very fast. But not all of them are made that fast, because in the archaeological record we have much more refined instruments more than others.
So if you want to make a rough one, you can make it very fast. If you want to make it nicer, for instance, a better interior, so it sounds better, a nice wolf shape, bell, nicer depictions, you need more time. But in general, this explains why they are so abundant in a city, because they are easily made. Once you know how to make them, you can make them fair enough quite quickly, and they are not very expensive because you are making them with the same materials and the same kiln. So that explains the archaeological record. It explains also some of the technological knowledge that they had, because it took us a lot of time, and once we've made them, we haven't made them as good as the original one, which is, here comes the second part. When we have the instruments, we do tests to see how they were played and what musical possibilities they had to make the acoustic analysis. Of course, you can never say they were playing these notes or they were not playing these notes. This is just the possibilities that the instrument had. We have no idea of Celto-Iberian musical theory, their aesthetics, anything. Maybe some notes that for us sound very bad and very rough, for them, they were making them because it had they had another aesthetic, another symbolic meaning for the sounds. We don't know. I just can tell you, first of all, that the original trumpet sounds much better and has more octaves than our replicas. But like, I'm happy. It means that they were very good at it. It would have been a disappointment to make better trumpets only in 3 years. And also that the original trumpet can play in roughly 5 octaves, which is a lot. But in order to play them, you need to know how to play. But the thing is that for these trumpets, in order to play them, you always need to know how to play them, because I'm going back to the mouthpieces of these trumpets that are particular. And please remember that again, because I will come and explain it a little later. The replicas could make around 3 octaves and a half worst sound, let's say. This is what I've just explained. And despite our replicas not being that good, our replicas have a huge scientific value, because they give us this information on production, the information of time invested that explains the archaeological pattern, in the sense that they are very abundant, and information on technological knowledge. Putting aside our studies with the materials, I want to explain also a little bit the interpretation of these instruments, because usually when Iberian archaeologists study the instruments, or mostly when they mention them, because as I told you, there have not been very serious studies about the instruments, only an archaeologist in the 80s, which, by the way, is not a professional archaeologist, but he's very, very smart, and he's always quite accurate in what he says. He made an approach to them in the 80s, a small approach, but nevertheless very valuable, because at least he gave visibility to the corpus. Most people, of course, made the connection between these instruments and the carnix. Do you know what carnix are? Of course you do know. Do you know what carnix? Okay, perfect. Yeah, you're making a very good job here. Not really. Not every student know what. Students, but good. So of course, because Celto-Iberian people are people from a supposedly Celtic, northern Celtic origin, with Celtic languages and we have lots of information because of epigraphy, and we also have information of some information on the religious beliefs, and also we have the information that Romans gave us about them. And this bell shape, like this wolf shape bell pieces, they have always been compared to the carnix. Carnix, as you know, a very important Gallic and Celtic instrument in general that is spread. Well, the yellow ones are the Numantian trumpets, okay? The blue ones are the carnixes. The red ones are other possible Celtic aerophones, trumpets, circular trumpets. This is the Iron Age trumpets, okay? And these are just possible trumpets that have not been confirmed, and this is possible trumpets that have not been confirmed. So, of course, they have always been related to this phenomena of brass aerophones from the Celtic and Germano-speaking world. But
Celtiberian trumpets are very different. All these instruments share some similarities. First of all, they were made of metal, which is a very expensive material, and the findings are not that numerous. You have, for instance, Tintignac with 5 or 6 carnixes, if I'm not wrong, which is incredible, and it's an amazing, but it's 5 or 6. It's not the same. Of course, it's because of the materials and because they took much more time to be made than the clay trumpets. Also, the contexts are always ritual. In the Gaul area, in La Gallia, Gaul, in the Gaul. See, do we say Gaul? Yeah, in La Gallia. They were usually found as ritual deposits in temples, Roman temples that were once Celtic temples mostly, and in other areas also not only the carnix but also other Celtic aerophones. They were found in places that are now bogs, and they probably and it probably meant that they were sacrificed to the waters. And we have association of most of them with warrior panoply and other ritual elements. But in Numantia, no, they were found in the city. I have tried to re-excavate the excavation through all ancient or the old archaeological reports and diaries from the beginning of the 20th century. I couldn't do much because there's not enough information, but at least I could tell that they were found all over the city. They are not found all in the same place, so there's not a significant concentration of trumpets in the city. Mostly in domestic context. At least the few contexts we have, they seem to be domestic context. The value of the materials and manufacture is also completely different. As you see, it's clay, and they've done like, in Spain we say like churros. I want you to learn this expression because churros are made very, very fast. And the quantity, of course, the quantity is completely diverse. We have, I'm telling you, 49, at least 42 trumpets, but probably more. It's only that we cannot always tell if this mouthpiece went with this bell or not. So I'm being very conservative here when I say 42 trumpets. We don't. Ours are not associated with warrior panoply at all. All the warrior panoply comes from the necropoles in the Celtiberian Weald, and there are no trumpets in the necropoles. They are not associated. They doesn't seem to have, at least with the scant information we had, with any kind of ritual deposition or anything. But what I'm more interested in is the organological differences that are more important for me than this formal difference, this formal idea of the head, because the head is very nice, and probably Celtiberian mercenaries met Gauls in a lot of campaigns in the Italian peninsula, for instance, but they probably were meeting lots of other people too, not only the Gauls. So probably, yeah, maybe they took the idea of the heads from the carnix, who knows, maybe not, maybe it was just the idea, but these organological differences are much more deep than this very formal and aesthetic fact of having a bell. And it's mainly related first to the bore. The carnix have a cylindrical bore, while the Celtiberian trumpets have a conical bore. It would have been much easier to make a conical bore in the kiln. It's very easy. You make it like that, and you make a trumpet. It's not very useful musically. The problem with the conical bore is that, yes, it gives you all the harmonic series when you play on it, because it's a natural aerophone and you can stimulate all the different modes of vibration. And it's louder. So for a carnix, it's very useful. The sources are telling us that these carnixes were used in the battlefield and they were very loud. But our trumpets are not conical. They were not that loud, not as loud as the carnix. But the most important thing, and I come again, are the mouthpieces. And like this, you can see how important very specific technical information is. Because those here are carnix mouthpieces. And the carnix mouthpieces are, as most of the brass aerophones in the ancient world, including all the trumpets from ancient Egypt, the Greek salpings, some of the also clay instruments that we find around the Mediterranean before the Etruscan, the trumpets were just, the mouthpiece was just space or a lip that protects the lip of the player. So you can vibrate the lips inside a tube. And most of the traditional and ethnographic aerophones that are used, for instance, for calling the people, for using with the animals, these, I don't know, for popular uses, are like this, because these are very easy to play. So you have
and they sound. I don't know, a conch shell, a cow horn, you just cut and you sand it and you protect your lips and they sound. I'm not saying the carnix is easy to sound because it's very big and it's very complex and you have to play it up straight like this, but nevertheless, the system, the mouth instrument system that is crucial in this type of instruments is this one. You just vibrate the lips inside the tube. But the Celtiberian trumpets have this configuration, and this configuration is very modern. This configuration can be seen in Etruscan instruments. In the Mediterranean, these Etruscan instruments are the oldest instrument with this kind of configuration, and this configuration can be seen in Roman cornua that are probably a little later than these Celtiberian trumpets. At least the findings come from the 1st century AC, and the iconographies also, even if we have some sources that speak before about cornua, we are not sure what type of cornua they are talking about. But the famous G-shaped big Roman cornua, it's later, and it has this configuration of mouthpiece. And all the modern and historical brass instruments have this configuration of mouthpiece, which is a lip, a cap, this is called throat in English, and a back bow that is conical. And this is very important because it makes a cylindric instrument such as a trumpet much more useful. It makes it be able to vibrate in all the harmonic series. I'm not going to explain a lot this, but this is the acoustic fact of these instruments. So you have these Celtiberians making instruments that are harder to play than these ones, and that if they are making them and they take time of making this kind of mouthpieces in different shapes and sizes, is because they were trying to make a specific instrument. And what does this tells us about the instrument? This kind of mouthpiece, why historical instruments and classical brass instruments have this kind of mouthpiece? Because this kind of mouthpiece is harder to play, yes, but it lets you control much better the vibration modes of the tube. It lets you specifically control better the highest pitches of the tube. So it's a, let's say, a development, an acoustical invention that lets you control better an instrument that have been known from ancient times. This specific type of mouthpiece, the oldest examples that we know, they come from the Nordic Bronze Age. All the lures have also this configuration of mouthpiece, but after the lures they disappear. All the Iron Age, at least the evidence that we have for Iron Age European, Celtic, Germanic instruments are always like this. So, maybe in this mouthpiece we have a fair amount of information about the instrument. I show you that they do sound well, but it's not only that they sound well by chance and that we need a trombone player to play it well by chance, it's because they were designing these instruments to be able to play in a certain way that only people that knows how to play with this type of mouthpieces can play, because this is hard, it's quite hard, it requires a lot of pressure, it requires a lot of control of the instrument. There are more examples that maybe look more similar, but I also have a problem here because they are not so well known. We don't have so many mouthpieces. Yesterday I was in Villa Giulia, and now the Cornu Castellani was reconstructed in the 18th century. But I think that maybe the mouthpiece was not. I don't know. We have other Etruscan mouthpieces in the British Museum and have been recognized as such, and they do have this configuration. So, and it makes sense because even if the yes, we have also got a trumpet, something like a trumpet, but an unusual instrument, brass instrument in near Ferrara. Daniela told me, yes. Daniela. And how is the mouthpiece? Because I think this kind. And do you know the chronology of the instrument? Oh, yes, we know very well the chronology. And what is the chronology? It's the 100 BC. After. Okay. Because from 100 BC, also the Roman court. DC is before. After. After Christ. After Christ. Okay. From 100 after Christ. Yeah, from 100 after Christ, they were already common because all the Roman cornua show it. Yeah. And so I would need. Well, I think some of these cornua mouthpieces are well recognized. They are not very well contextualized, but they are the only ones, at least, that approach this configuration.
And I'm not going to believe that the Numantine people invented this. Also because this technology appears and disappears in different places on Earth, so I'm not going to say that it comes from there, but probably it comes from the Italic Peninsula at some point. And I'm telling you that it makes sense because then we have this Aulos, very Hellenistic Aulos fragment in Athyla, which is a settlement that is in the border of the Celto-Iberian world. So of course we have huge Italic and Hellenistic cultural imprint there. And even in the Celto-Iberian world, in the heart of the Celto-Iberian world, in Segeda, which is a quite important Celto-Iberian settlement, we have houses with a very Hellenistic plan, and even with estrigils, that these Celto-Iberian people were already using estrigils. It's 120, I think. I'm sorry, I delayed the most important information, what was the year. I think it's until 133. So in the 2nd century BC, or even earlier, we have Celto-Iberian people building houses in Hellenistic fashion and using estrigils. And this is very interesting because it changes a little bit this narrative of the Celts and the Iberians, the Mediterranean and the barbars that exist in Spanish historiography and also exist, as you know very well, from ancient times. So, and it explains much better the success of the Roman Empire in the Iberian Peninsula and elsewhere, because people were not that different at all, not as different as the Romans make us believe. So it makes sense that this Numantine technology came from the Italic world, and we have other possible examples in the Iberian world of this brass connection. That I'm not going to dwell into it because it's too much. So as you can see through, even if we have very scant information of a musical instrument, having the material culture, they can let us have different approaches that give us much more information. First of all, they recognize an important corpus, recognize an important musical material culture in the sense of the knowledge of making these musical instruments, the arrival of this technology of mouthpieces in the Iberian Peninsula, and this possible connection. So they are much more than nice clay things that were used to call the army or to call the ships in the countries. I don't know if I have time for something else. What do you say? Yes. Yes? Okay. Just 10 minutes. Okay, yes, I'll go very fast because I cannot explain a lot. But The second. yes, Yeah. it was already shortened because I just wanted to give a quick example. Okay. If this were, I don't know what I did. Pardon? Che cosa succede? Questo funziona. Forse è questo che bisognerà riaprirlo. Forse Non è il risponde, destino sì. che mi dice che devo fermarmi. No, invece a me dispiace. Sì. No, perché era molto interessante. Abbiamo già diverse domande però, volendo magari. Se no lasciamo per la prossima volta, la prossima visita. Perché no? Sì. Andiamo. Semplicemente, sì, va bene. Se lo vuoi spiegare. Sì, l'altra cosa era semplicemente vedere, ho fatto anche uno studio del corpus dei tamburi di ceramica di Al-Andalus, molto interessante perché sono più di una centinaia di strumenti musicali che non erano neanche studiati, erano considerati alcuni, sì, riconosciuti, alcuni come giocattoli dei bimbi. Perché nelle fonti musicologiche non ci sono, perché era non è questo, perché era soprattutto un strumento delle classi popolari e delle donne e bambini. Mi sembra anche molto interessante il fatto che l'archeologia musicale non solamente ti parla della musica antica rituale, guerriera, eccetera, ma è l'unica forma di conoscere i comportamenti musicali delle classi popolari, delle musiche non scritte. Allora per quello siamo un po' l'etnomusicologi del passato. Vi mostro rapidissimamente, un altro giorno vi racconto di più il corpus, che la cosa più interessante è che sparisce con il cristianesimo. Allora arrivano fino qua al secolo 9-10 e da qui comincia quello che si chiama nella storiografia spagnola la reconquista, e spariscono. E la mia domanda era perché un strumento così
inutile, nel senso di sì, bambini, donne, perché sparisce, è molto economico a fare, funziona, sparisce tutte le tradizioni iberiche, invece altri strumenti arabi, altre, che ne so, mode, melodie, eccetera, esistono ancora nelle tradizioni popolari. Allora forse non era così poco importante culturalmente. Ci sono moltissimi, veramente, si trovano anche nei forni rotti, centinaia di frammenti, e l'ultimo si trova a Granada nel XIV secolo, allora veramente l'ultimo posto islamico della penisola iberica. E le fonti iconografiche arabi non ci danno nessuna informazione, le fonti cristiane sì, ci sono alcuni, non vado a spiegare tutto, no? Ma diciamo che sono una idea principale è cercare fonti alternative. Se l'informazione non è dove deve essere, si possono trovare fonti alternative. Per esempio, invece cercare iconografia islamica, ho cercato iconografia cristiana che rappresenta l'orientale, che rappresenta l'altro. O anche iconografia che si chiama di produzione bereber, che non era arabe classica, che non è l'iconografia, non sono i prodotti che si utilizzano nei palazzi, nell'Alhambra, eccetera. E ci sono, queste rappresentazioni esistono. Allora, è un strumento che esiste, del quale le fonti scritte non parlano, in generale le fonti musicologiche non parlano, ma ci sono altre fonti che ci parlano di cose che probabilmente sono questi tamburi. Allora è importante andare a cercare fonti alternative, fonti giuridiche, dizionari per esempio, interessantissimo il numero di termini per tradurre del latino all'arabo e dell'espagnolo all'arabo, dei strumenti di percussione è pazzesco, numerosissimo, erano importantissime e soprattutto ci sono moltissimi nomi di suonatrice in femminino di strumenti di percussione. Allora esistevano, solo che non erano importanti per la musica del palazzo, non erano importanti per la musica culta, diciamo. E soprattutto 14 chilometri dall'altro lato del stretto di Gibraltar, i tamburi e ceramiche simili, con le stesse taglie, dello stesso tipo, sono l'istrumento musicale più comune in Marocco. Allora io con l'Università di Bologna ho fatto parte di un progetto dell'Università di Bologna dove la mia lavoro era studiare questi strumenti dal punto di vista etnoarcheologico e anche etnografico, perché tramite l'archeologia abbiamo trovato un fenomeno etnografico interessantissimo, che è ancora fortissimo in Marocco, dove ho trovato gli stessi patroni che quelli archeologici. Abbiamo studiato anche le forme di produzione, molto interessante. Si fanno mille, tutti i forni ceramici tutte le botteghe ceramiche, si dice, laboratori, sì, di ceramica di Marocco fanno tutto l'anno questi strumenti, specialmente per la festa dell'Ashura, che è una festa molto complessa che raggiunge moltissime cose del calendario antico, che adesso è tutto raggiunto nel calendario musulmano senza senso stagionale, diciamo, che raggiunge tantissime feste e dove le donne e i bambini sono essenziali, soprattutto la connessione fra le donne e il mondo degli spiriti, il trance e la possessione spirituale. Non posso spiegare in più, forse la prossima volta, perché è anche una roba molto molto interessante, ma diciamo che questo approach etnoarcheologico ci permette di proporre che sì, un strumento così in teoria innocente sparisce completamente dal registro archeologico è perché forse non era così poco importante. È poco importante nel senso che era economico a farlo, ma probabilmente queste pratiche di possessione spirituale e di trance, che allo stesso tempo, perché sono stati un rituale che io mi sentivo al mondo antico in realtà, che allo stesso tempo vengono anche di prima dell'Islam in questa zona, questi rituali sicuramente erano anche fatti nella penisola iberica e per i cristiani era molto più importante di vietare questi rituali non solamente dove le donne avevano potere, no? In questa idea di togliere il potere delle donne dal cristianesimo, eccetera, ma anche perché per loro era una cosa veramente strana, nel senso che si vede come le vacanze al Panteón, no? Il movimento, eccetera, una possessione spirituale forte che dà alle donne un posto importante nella società.
Allora, secondo me, sto ancora cercando fonti per poter dirlo un po' più in alto, ma secondo me probabilmente questi tamburi erano associati anche al Medioevo islamico spagnolo e iberico, perché anche a Portogallo, con questi tipi di comportamenti femminili che sono comportamenti rituali, musicali e che hanno un'importanza sociale incredibile, no? Un strumento semplice che non ha senso studiarlo dal punto di vista tecnologico come le trompette, ma trovando altre forme di studiarlo possiamo anche rispondere a questioni che sono interessanti e anche dare voce a tutta la gente, alle musiche che non hanno voce perché non sono mai scritte o tenute in conto nelle fonti scritte. E vi raccomando, abbiamo fatto un short film, io e Mattia Solavela, il mio collega all'Università di Valladolid, che era con questo progetto del Drum, diretto da Nico Stait dell'Università di Bologna, e potete vedere il film nella rivista Sound Ethnographies, Etnografie Sonore, che è una rivista di etnomusicologia italiana. Abbiamo fatto un piccolo articolo e un film. E adesso sì. Niente. Bene. Siamo online ancora? Sì, penso di sì, sì. No. Ti ringrazio moltissimo Un attimo, non so per se si questa... sente così. Grazie. Sì, ti ringrazio molto per questa bella lezione che ci hai presentato, con 2 casi di studio molto interessanti per motivi Scusa. differenti. E ho veramente molto apprezzato l'aspetto metodologico, sia iniziale sia naturalmente nel corso della tua lezione. L'ho apprezzato anche perché invece le esperienze che io ho maggiormente presenti in questo caso non sono in questo momento di riproduzione materiale, ma di riproduzione virtuale. Quindi vedere invece questo aspetto di ricostruzione, di conoscenza attraverso anche i gesti, Sì, ecco, quello per me è stato questo è importantissimo. cioè un recupero della memoria che può essere comunque molto interessante, al di là del fatto che si tratti di qualcosa di sperimentale, di lontanissimo, eccetera. Però trovo che ci sia molta memoria culturale dentro ai gesti, dentro alle conoscenze e questa si può recuperare solo in questo modo e non attraverso il 3D e la riproduzione virtuale. Attraverso la riproduzione virtuale si può avere uno studio molto molto sottile, molto, come dire, sì, approfondito anche dei fenomeni acustici da un punto di vista ingegneristico, ma qui c'è un approccio più materico e quindi più che recupera le tecniche artigianali. Quindi ho trovato interessante, molto Grazie. interessante. Naturalmente avevo avuto modo di seguire il progetto EMAP ancora con AGE, tutte le difficoltà di Barnaby e anche di altri di ricostruire le ance degli auloi e anche il discorso che facevi della complessità degli strumenti musicali. È qualcosa a cui noi pensiamo raramente, che invece per esempio Febo Guizzi aveva messo molto in risalto, no? Cioè è un aspetto della cultura, forse sono gli oggetti della cultura materiale più complessi che abbiamo. E quindi richiedono un apprendimento a memoria di tecniche e un passaggio di conoscenze da maestro ad allievo, da padre a figlio, di cui solitamente noi non teniamo conto.
E ultimo commento, poi dopo chiediamo se hanno domande, penso che qualcosa avranno. Ultimo commento che volevo fare riguarda una osservazione che facevi alla fine, cioè quella della numerosità di questi strumenti musicali che non si trovano citati nelle fonti scritte e che ricostruiscono in qualche modo quella microstoria delle popolazioni, la microstoria musicale dei popoli. Allora, noi abbiamo da alcuni anni, da 2019, un progetto di cui ho parlato anche a Berlino, il progetto Rimant, Sì, sì. ecco. Io credo, e di cui loro due, per esempio, Ah, sono due, sì, specialiste, sono due delle persone che hanno lavorato sui musei del Veneto. Eh, sì, del Triveneto. Triveneto, Allora, sì, sì. il Friuli, la Alessia e la Giovanna sul Veneto. E poi c'è il Trentino, che però qui non c'è. E che cosa hanno trovato? Adesso loro sanno molto meglio di me, ma hanno trovato centinaia, centinaia e centinaia di campane, sì. campanelli, ehm, Fischietti, probabilmente. fischietti, Qualcosa, qualcosa, sì. ma non tanto. E Sonaglie, no? Immagino. sonagli, Sì. sonagli, sì. Ecco, ma centinaia, molti dei quali non sono nei cataloghi dei musei, molti dei quali non sono riconosciuti come strumenti, oggetti sonori, molti dei quali sono frammentari, certamente, ma che ricostruiscono una capillarità della presenza di questi oggetti nel vissuto quotidiano delle popolazioni, semplici, della gente che non fa la musica alta, colta di chiesa o del palazzo, ma che fa tutti i giorni, emette qualche suono per richiamo, animali, per giocattolo, per riti, di famiglia. Eh, ecco, e credo che da questo punto di vista uno studio degli strumenti musicali e della loro patrimonializzazione, come tu hai avviato, eccetera, sia davvero fondamentale, perché ci restituisce una mappa della vita musicale della gente, della popolazione, di cui mai nessuno ha parlato e di cui non si sa niente. E quindi io trovo che davvero questo aspetto, questo approccio etno-musica archeologico sia un approccio che negli anni restituirà una cartina, una mappa, una storia della musica completamente diversa da quella della musica antica, intendo antica e anche paleo, Sì, sì, sì. paleo logica, eccetera, è molto diversa da quella che noi abbiamo avuto finora. Per cui davvero se riusciremo a lavorare un po' insieme e con loro, Sì, sì, un eccetera, piacere. credo che sì, sarebbe veramente per noi di grande interesse. Quindi ti ringrazio Grazie, tantissimo. grazie a lei. Grazie, grazie. Prego. Sì. Sì, adesso inizierà. Secondo me non arrivo a Roma. Rimaniamo tutti adesso. Non so nemmeno se ti conviene. Direi che aspettiamo una domanda, poi chiediamo. Sì, la Faccio situazione, velocissima diciamo. allora. No, volevo chiedere appunto, no, mi è interessato moltissimo, cioè anche a me è interessato moltissimo l'aspetto insomma, della ricostruzione poi, quindi tutto il lavoro che avete fatto. E mi incuriosiva in particolare, cioè, mi chiedevo se, visto che ci vuole un'abilità anche particolare per realizzare questi strumenti e soprattutto queste trombe, insomma, se sia possibile pensare all'esistenza di artigiani specializzati in strumenti musicali. Ma E- secondo me sicuramente in passato sì, Certo. sicuramente quando dico che
che venivano fatte nelle stesse forni, per esempio le trompette, che la ceramica generale numantina, e perché la ceramica generale numantina ha anche una qualità eccezionale. Allora forse non possiamo dire se in questo caso c'erano sicuro specialisti, ma sembra di sì, e sembra anche che sempre ci sono specialisti a fare strumenti musicali e ci sono altri strumenti musicali che si fanno a casa, no? Che lo fa ognuno. Allora dipende chiaramente dal materiale, ma secondo me sicuramente dal Paleolitico c'era gente specialista in fare questo. Abbiamo esempi di fiauti, per esempio paleolitici più antichi fatti in avorio, no? Di Gaisen Costa, che per esempio a Germania, che la produzione è molto molto difficile, no? Perché fare un tubo in osso di avorio di mammut, tagliarlo, fare il vuoto dopo, raggiungerlo, fare i buchi, richiede Certo, un'abilità. un'abilità che forse non è uno, non si può chiamare luthier, no? Ma sicuramente è uno che non lo fa ognuno, no? Sì, 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 certo. E poi collegandomi a quello che diceva poco fa la professoressa Restani, e cioè al lavoro che abbiamo fatto con Giovanna per il censimento, prima di tutto, e l'identificazione soprattutto di questi oggetti sonori e strumenti musicali, vedevo che nello schema iniziale, dove ci sono i 69 strumenti elencati per ogni città, ce n'erano alcuni in rosso, e allora mi sono chiesta, sono dei dubbi? Sì, Ecco, anche nel nostro caso noi abbiamo tenuto insomma in sospeso alcuni oggetti, sia per l'associazione al mondo sonoro, sia qualche volta proprio per l'identificazione, perché magari si capisce che, per esempio ad Aquileia ci sono due imboccature simili a quelle che abbiamo visto oggi pomeriggio. Sì. Sì, sì. E non sono purtroppo datate con precisione perché non c'è il contesto di ritrovamento, quindi insomma vengono da collezioni austro-ungariche, quindi non hanno insomma documentazione. Però queste imboccature non sappiamo dire se sono di tuba, di cornu. Sono Quindi piuttosto semicircolare o piuttosto così? una è molto semicircolare, sì, ma anche molto grossa proprio, molto direi bombata si dice. E l'altra invece è un po' più a campana, è un po' più svasata. E, non so, uno studioso ha identificato quella più semicircolare come imboccatura di tuba, però mancando tutto il resto dello strumento c'è un punto di domanda. Ecco, Invece quindi. io direi l'incontrario, per quello che conosco di strumenti romani, che quelli che Ok. sono più così dritti sono più di Sì. tuba e quelli più rotondi sono... Ma no, non sono esperta, Ecco. Vabbè, comunque magari le Sì, ti manderò posso le inviare, foto. sì, ti posso inviare la bibliografia. Sì, 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 io le mando le foto Sì, così, sì. così no, cerchiamo di identificarli. No, comunque molto interessante, anche appunto dal punto di vista metodologico, per noi penso sia molto utile perché, come dire, noi abbiamo fatto la prima fase del lavoro, quindi l'identificazione e il censimento, poi però dovrà arrivare anche un po' allo studio, la ricostruzione possibilmente, quindi è senz'altro un ottimo modello da seguire. Ecco, grazie mille. Grazie a lei. Ecco. Ora Io- direi che possiamo ringraziarti ancora. Sì, ormai è la fine del mondo. mondo, allora che ne serve tutto? Abbiamo già fatto tutto. Sì, grazie mille, è stato molto interessante. Grazie a voi. Molto, davvero. Di venire un giorno così. Sì, davvero, insomma, abbiamo sfidato gli elementi, quindi vale doppio questa tua venuta.